Dear friends, I am quickly reading some formulas for the portfolio management. The concept of risk and return. The return is possibility earning money, SBI equity, SBI FT. And risk, the possibility of the losing money, SBI equity 22.07, SBI FD 1.2. Formats for the portfolio management. Format 1, Format 2, Format 3. Format 1. The features of the Format 1: probability, return, product, deviation, PD square. Second one, probability. See if you find two securities. Probability, return, security, deviation, PD square. Security be return, product, deviation, PD square, PD1 and PD2. PD and PD. The return of security X, return of the market Y, and XY, Y square. Computation of the risk and return is equal to P1 minus P0 plus D1 divided by P0, that is the return. And in case of dividend yield is there, return is equal to P1 minus P0 divided by P0 plus dividend yield. Whereas the risk is equal root P square. See, next, the concept 1 and 2, return of the security and risk of the portfolio. Covariance and correlation coefficient. Covariance of AB, sigma PD A dB. Covariance of the A and is called variance. Covariance A and B, beta A into beta B. Variance of the market. Covariance of the AB is equal covariance of the AB divided by stock DA stock DB. And the correlation of the AB, correlation of AB is equal covariance of AB divided by standard deviation of A, standard deviation of B. The correlation can range between 1 to +1. And the computation of the correlation coefficient and covariance, the diversification or portfolio creation, fast food chain versus health and organic food brand, the health eating habits, health and organic food will do well and fast food chain will struggle. See, like that, retailer versus brick and mortar stores, the performance will have a negative correlation. See, the business one is the business two. The combined performance. So, for example, business 1, 40, business 2, -10. The combined performance is 15. Like, we need to business 1, average return, business 2, average return, and business 3, average return. Standard deviation of risk is 21.40 and 17.2, and like this. See, the portfolio return and risk. The portfolio return weighted average of the individual return. See, the portfolio return is how I will get portfolio return. The portfolio return is the weighted average of the individual returns. Friends, understood? The portfolio return and risk. The portfolio return is equal to weighted average of the individual returns. The portfolio risk is equal not weighted average due to correlation coefficient. See, the two securities is there. How to compute? Security 1 weight whole square plus security 2 weight whole square plus 2 security weight and standard deviation.
security, two weight and standard deviation. Friends, see, friends, I would like to talk here the portfolio return and portfolio risk. The portfolio return and portfolio risk. The higher return with the lower risk, higher return with the same risk, some return with lower risk. These are the combination will be here. See, the notion dominance, the compensation for the risk is equal extra return generated due to risk being taken. See, the diversified portfolio beta based, for example, if I go trainer ratio, actual return minus risk-free return divided by beta. What to do? Actual return minus risk-free return divided by beta. For example, undiversified portfolio standard deviation based a Sharpe ratio. A Sharpe ratio talks about actual return minus risk-free return divided by standard deviation. Whereas trainer ratio speaks about actual return minus risk-free return divided by beta. Whereas a Sharpe ratio speaks about actual return minus risk-free return divided by standard deviation. Now, the concept number 6, a compensation for the risk. Types of risk: a systematic risk, unsystematic risk. A systematic risk is a non-deliverable risk. The risk risk inherent to the market and will impact all companies in the market. The GDP growth, interest rates, and inflation wars cannot be eliminated by diversification. But unsystematic risk is a diversifiable risk. The risk is specific to company and will not impact everyone in the industry. A poor management decision, frauds, lawsuits, compensation can be eliminated by diversification. Measure of risk: standard deviation total risk. How much does security return deviate from its average return considered for undiversified portfolio? Beta systematic risk: how does security react to fluctuations in the market considered for diversified portfolio? Beta versus standard deviation: how do we measure beta? The portfolio, see, the probability not given, then I usually use the format called and sigma xy minus n into x bar into y bar, n into x bar y bar divided by sigma y square minus n into y bar y bar. What is meant by bar y bar? The total weights of the security, the total returns of the security divided by average of the securities. That's called a mean. What is meant by x bar? X bar is equal to mean to the x security.
What is meant by Y? The Y is called Y bar is equal is the mean of the Y security. Dear friends, see, when the probability information in the case the probability information given, how to compute? Standard deviation security divided by standard deviation of the market into correlation of security market. Understood, friend? Who are watching this YouTube channel? And you want to the covariance of the security MD market, security market divided by covariance of the market. See, the probability information is given, standard deviation security divided by standard deviation of the market into correlation of the security market, and covariance of the security market divided by covariance of the risk of the market. See, approximately the formula for beta is equal change in security divided by change in the market. Change in security divided by change in the market. Understood? The beta risk-free rate return on government security. Multiple risk-free rates. RF is equal interest in rupees divided by value of the bond. A aggressive approach, RF, higher number. Conservative approach is equal RF, lower number. C, aggressive approach, higher number, RF. Conservative approach, RF is equal to lower number. Moderate approach, RF is equal to average. Hidden RF in question, security written with 0 beta. Hidden RF in question, security written with 0 beta. Aggressive approach is equal RF is equal to higher number. Conservative approach RF is equal to lower number. Moderate approach RF is equal to average. Friends who are watching this channel, kindly ask me doubts. Welcome for doubts. My mobile number 9677205265. Okay. Now, the risk premium of the market. What is meant by risk premium of the market, my dear friend? Your friend joined. Will not joined. Sir, okay. Risk premium of the market. Extra return generated by market for risk taken is the risk premium. That's why risk free RF and market risk R minus RF is the risk premium. The positive market return is a higher than risk free rate. Negative market return is a lower than the risk free rate. Portfolio beta, my dear friend.
weighted average of the beta of individual securities can be altered by adding, removing securities. Portfolio beta. Weighted average of the beta of individual securities can be altered by adding, removing securities. Can also be altered with borrowing, investment in risk-free security. If I come to the concept number 15 and 16, it speaks about the portfolio beta and weight for target portfolio beta, the security beta weight product, and then the return, fair return, equilibrium return, what return should be security given. Fair return is equal to RF plus actual beta into RM minus RF. Friends, understood? Dear friend, are you understood? See what I want to talk here. The portfolio beta and weight for the target portfolio beta, the fair return is equal RF plus actual beta into RM minus RF. Whereas beta, fair beta, equilibrium beta, what beta should a security have, or for the return is giving, actual return is equal RF plus fair beta into RM minus RF. Actual beta calculated, the calculated using fair return or equilibrium return or actual return. See, the concept of the fair equilibrium return, fair equilibrium beta is this. Risk of the portfolio related to market, optimum risk, higher risk, lower risk. Optimum risk is equal actual beta is equal fair beta. Whereas a higher risk is equal actual beta greater than the fair beta. Lower risk, actual beta lesser fair beta. The risk portfolio relative to market, risk portfolio related to the market, the decision on purchase. If it is undervalued, I will buy. If it is overvalued, I'll sell. This is a strategy, my dear friend. Strategy. Understand, my dear friend? My dear friend, risk, a decision on purchase or sale of the security. The risk-taking ability to the investor. The risk-taking ability of the investor. A bull market will go up, whereas the bear market will come down. Whereas a market goes up, invest in high beta stocks. My dear friend, invest in high beta stock. What is meant by beta?
Beta is nothing but risk, yeah. Risk only. What is beta? Beta is nothing but risk. Nothing is there. You have to calculate and go. Friend, invest in high stocks beta, higher positive. Okay, friend. Whereas, if you look into the bear market, the market will go down. Invest in lower beta stock, the lower negative return. My dear watching YouTube people, understanding? If you are not understand, call me back. Mobile number 9677205265. Let's go to discuss much more. The beta is a bullish and bearish market. Then we go for systematic risk and unsystematic risk calculation. The systematic risk and unsystematic risk computation. A systematic risk numerator F2 of beta computation. Unsystematic risk, a specific standard deviation, residual risk, random error, total risk minus systematic risk. Systematic risk and unsystematic risk. Particular variance approach, standard deviation approach. Total risk is the variance approach, the beta of the security into the standard deviation. Beta of the security into standard deviation. Whole square. A systematic risk variance approach security into standard deviation of the market whole square, or standard deviation of the security into correlation of the security market whole square. Whereas come to the standard deviation approach, a standard deviation security beta of the security into standard deviation of the market, or standard deviation of the security into correlation of the security market. What is good? The best way to remember beta of the security into standard deviation of the market. That's better to remember. Whereas unsystematic risk, my dear friend, total risk minus systematic risk, balance is unsystematic risk. Okay, understood? Let's go. See the portfolio risk. If I go mark approach, the correlation based A plus B square formula. Whereas Sharpe approach, co-movement of the security index with index. ఇది సంథింగ్ చెప్పండి చెప్పండి. చూసి చెప్తాను లేకపోతే ఎక్కడున్నారు, ఎక్కడున్నారు ఏంది మీరు, ఎక్కడున్నారు సార్? సరే ఉండండి మీరు. అది పెనాల్టీ ఆర్డర్ వచ్చిందని చెప్పాను, అది చిన్న సింపుల్ 1000 రూపాయలు కట్టి చేస్తే పోయింది కదా, తర్వాత మళ్ళీ నేను చేయలేదు మీరు అడగద్దు మళ్ళీ. మీరు నేను పంపించమని అడగలేదు, చదువుతున్నా మీకు. అది ఇప్పుడు నేను నా పనుల్లో బిజీగా ఉంటా, నేను చేయను, తర్వాత మీరు ఏమనుకుంటారు, చేయలేదు అనుకుంటారు. సరే సరే మీ ఇబ్బంది లేదు, మీ ఇష్టం ఉన్నప్పుడు చేయండి. సార్ అది ఏమన్నా మనం అది ఓకే, అసలు అప్పీల్ ఫైల్ చేసాము, దాని ఏమైంది ఒకసారి ఏమైనా వచ్చినాయా చూసారా?
ఉమ్. ఒక సెకండ్ ఉన్నాడు చూసి చెప్తాను. అశోక్ రెడ్డి. దేనికి? మొన్న మీ పర్సనల్ మళ్ళీ ఆయన ఫైల్ చేశాడు కదా సార్. కట్టడం డబ్బులు ఏం కట్టలేదా? ఎందుకు కట్టలేదండి డబ్బులు? ఇక మనం కట్టలేదంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రిటర్న్ మనం ఫైల్ చేసి మనం రిఫండ్ తెచ్చుకున్నావా? ఇప్పుడు ఆయన మళ్ళీ అప్డేట్ రిటర్న్ ఫైల్ చేశాడు కదా, మళ్ళీ ఆయన రివైజ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేశాడు కదా, రివైజ్ రిటర్న్ చూస్తే కానీ తెలీదు మీరు కట్టారా లేదనేది. ఓటీపీ రాదులే అని అది చూడాలి. ఇప్పుడు నేను వేరే పనిలో ఉన్నా మాస్టర్. ఆయన ఫోన్ చేయండి మీ ఆటకి. సరే ఉండండి, ఇప్పుడు చూసి చెప్తానండి ఎంత ఫిగర్ అనేది. ఒకసారి లాగిన్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ అయ్యి అందుకనే సరే సరే పెడతా 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 ఉండండి. మీకు కావాల్సింది డౌన్లోడ్ అవ్వట్లేదు ఇది. మీకు వాట్సాప్ పెట్టాను కదా సార్, గుర్తులేదు చూడండి. వాట్సాప్లో ఉంటుంది చూడండి సార్. అది నాకు అంటే నా దాంట్లో ఇప్పుడు క్లియర్ చేస్తుంటా కదా. డౌన్లోడ్ అవ్వట్లేదు, లాగిన్ అయితే కానీ తెలీదు. ఈ ఏమో త్వరగా ఓపెన్ అయిస్తాం వీటిని ఈ సిస్టమ్. సెకండ్ ఉండండి. డౌన్లోడ్ ఫైల్ అది ఓకే. మీ ఆడిటర్ అసలు మనకెందుకు ఇప్పుడు ఫైల్ చేశాడు అన్నారుగా. ఆయన ట్యాక్స్ లైబిలిటీ రాకుండా ఎలా ఫైల్ చేశాడా అని నా డౌట్ వచ్చింది. మీరు అడిగారు పెడతాను, ఒక్క సెకండ్ సార్ చూస్తున్నాను. మీకు సార్ వాట్సాప్లో రిటర్న్ పెట్టాను, ఓపెన్ అవ్వట్లేదా? వాట్సాప్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసినట్టు మీ దగ్గర ఉంది కదా, ఓపెన్ అవ్వట్లేదా అంటున్నా. అయ్యో పంపకుండా ఎందుకుంటాను సార్, నా దగ్గర కనపడతా ఉంటుంది. కాకపోతే నా దాంట్లో డిలీట్ అయింది కాబట్టి అది ఓపెన్ అవ్వట్లా ఫైలు. వచ్చిద్దిలే. రిటర్న్ ఫైల్ చేసినప్పుడు మీకు పంపించుకోండి ఎందుకుంటాను, పంపించాను సార్. మీరు వాట్సాప్లోకి వెళ్ళి దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది సార్. సరే ఉండండి, అయితే లాగిన్ అయి చెప్పాలా. మీ దగ్గర మీకు రిటర్న్ ఫైల్ చేసి ఆయన పెట్టలేదా రిటర్న్? ఏంటి సార్? అర్జెంట్గా తర్వాత చూసి చెప్తాను. ఇదంతా 1,50,000 సంథింగ్ సార్. అది మీకు కూడా సార్ అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయి మీకు గుర్తులేదా సార్? అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయి కదా సార్, మీకు గుర్తు లేకుండా ఎట్లుంటుంది చెప్పండి. అకౌంట్లో డబ్బులు వేసారు. తర్వాత అది లాగిన్ అయితే కానీ చెప్పలేదు మాస్టర్. నిదానం చూసి చెప్తాలే. ఓకే బాయ్. మీకు అన్నీ పెట్టున్నాయి మీరు ఓపెన్ చేస్తే, ఓకేనా? 26 ఇయర్స్ అన్నీ పెట్టున్నాయి.
సార్ పాస్వర్డ్ మార్చినట్టున్నారు మీరు. పాస్వర్డ్ దగ్గరే లాగిన్ అవ్వలేను అది. ఆ, లేకపోతే ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీ స్టేట్మెంట్లో ఉంటుంది. మీకు పెన్ని పెట్టా, మీరు వాట్సాప్ చెక్ చేయండి, మొత్తం ఉన్నాయి. మీకు రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత మీకు రిటర్న్ పెట్టకుండా ఎందుకుంటాను నేను. అన్ని రిటర్న్లు ఉన్నాయి, మీది, మీ వైఫ్ది, కోఆపరేటివ్ సొసైటీది, మొత్తం ఉన్నాయి చూడండి. 3 రిటర్న్లు ఉంటాయి మీ దగ్గర. సార్ బాయ్ సార్. But bro, I'll ask him to join.